સો 24 तीर्थंकरना भेगा स्वरूप हे दादा 24 दादा एक हजारों हाथों वाला आत्म भावना मंत्रोच्चारो सतचित आनंद આત્મ ભાવના મંત્રોચ્ચારો સત So it's सुख स्वप्नादा 24 તીર્થંકરના ભેગા સ્વરૂપ હે દાદા होम हवन वाड़ा निज स्वरूप दाता એક હજારા હાથો વાળા નિજ સ્વરૂપ દાતા अक्रम सिद्धिनो सार महा आज्ञाए वरतार અક્રમ સિદ્ધિનો સાર મહા આજ્ઞાએ વર્તાય एक एक वाक्य तो अनंत शक्तियों पूरा અક્રમ સિદ્ધિનો સાર મહા આજ્ઞાએ વર્તાય 2500 वर्ष विद्या मारा वीरना दर्शन थए 2500 વર્ષ વીત્યા મારા વીરના દર્શન થયે सुदर्शन प्रत्यक्ष नु एम निज कृपानु वहे
પ્રત્યક્ષનું એમની જ કૃપાનું વહે. કળિયુગી વિઘ્નો તો વિજ્ઞાનથી જ તૂટે. અક્રમ સિદ્ધિનો સાર પાંચ આજ્ઞાએ વર્તાય. જે રસ્તે અમે છૂટ્યા તે રસ્તો તમને કયો. જે રસ્તે અમે છૂટ્યા તે રસ્તો તમને કયો. સજીવન મૂર્તિ વિના આરોનાવે કદી. સજીવન મૂર્તિ વિના આરો નાવે કદી. કામ કાઢી લો તમારું પ્રત્યક્ષ લિંક થકી. અક્રમ સિદ્ધિનો સાર મહા આજ્ઞાએ વર્તાય. નિજ દોષોના દર્શનથી નિર્દોષ અનુભવ સ્થિતિ. નિજ દોષોના દર્શનથી નિર્દોષ અનુભવ સ્થિતિ. નિલિપ્તતાનો નિકાલ નિરંજની નૈયાનો. નિલિપ્તતાનો નિકાલ નિરંજની નૈયાનો. નિરંતર નિજ પરિણામ નિષ્કામી નયનોનો. અક્રમ સિદ્ધિનો સાર મહા આજ્ઞાએ વર્તાય. આત્માર્થે ઊંઘવાનું જાગેલા નું જ રહ્યું. આત્માર્થે ઊંઘવાનું જાગેલાનું જ રહ્યું. જ્ઞેયો કે ફિલ્મ બધું ગોઠવાયેલું કેવું. જ્ઞેયો કે ફિલ્મ બધું ગોઠવાયેલું કેવું. અંદરનું જેમ એક્ઝેક્ટ બહારનું તેમ જ છે. અક્રમ સિદ્ધિનો સાર મહા આજ્ઞાએ વર્તાય. આચરણ ઇફેક્ટ જ છે તેને જોઈને જ સલામ. આચરણ ઇફેક્ટ જ છે તેને જોઈને જ સલામ. આવું ના હોવું ઘટે તેની પર માત્ર લગામ. આવું ના હોવું ઘટે એની પર માત્ર લગામ. બંનેથી મુક્ત થયો પાંચ આજ્ઞાનો
આરાધ અક્રમ સિદ્ધિનો સાર પાંચાગ્નાએ વરતા અક્રમ સિદ્ધિનો સાર પાંચાગ્નાએ વરતા. So we have our Gnani in the post-break session in the morning now, and he is going to take the questions and answers. August 22nd, 2014, Aptavani 3, Parayan, first day, morning session. Post-break, Q&A, English voiceover, live interpretation of the words of the Gnani Purush Dadashri being studied in detail in the live presence of our current Atmagnani Pujya Deepak Bhai of Akram Vignan. As we wait for the audio to be adjusted, still there is no sound. Hello. Yes. આપણે વાંચવાનું ચાલુ રાખીશું. Let us continue reading. પ્રશ્ન તો થોડો જરાક આમ કે ને મશીન ગરમ થાય ને પછી The questions are best handled when the machine is hot and moving well. ઘરના પર્યાય ને ટ્રાવેલિંગના પર્યાય. But people have come from the phases of home and the phases of the travel, and when they become free from all of those phases of them coming in, then they will be really ready with the question. Page number 3 continues. Gnan. વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે માટે વિજ્ઞાનને જાણો. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જ્ઞાની થકી. The Gnan is attained only from a Gnani. That is where we start. આવી ગયા ઘરે આગળ વાંચીએ. No, otherwise, so the heading is Gnani is attained only from a Gnani. થકી જ. બાકી Otherwise, પોતાનાથી a person cannot do this by himself only. All સાધુ the saints and ascetics would have done so if it were possible for a person to do it on his own. But this is the job of the Gnani Purush only. The Gnani Purush is an image, instrumental in the process for it. Do you not need a doctor for medicines? Or do you make them yourself at home? How particular you are in such matters that you may die if the medicine is not prepared properly? Whereas when it comes to matters regarding the self, people mix their own tonics and remedies. They prepare the mixture by reading the scriptures and interpreting them through their own intellect without understanding from a guru, and they drink it. God has called it Swachand, acting according to self-guided will and intellect. This Swachand has caused deaths of countless lifetimes, whereas the other will cause death of only one life. Just as you need a doctor for healing a disease, in the same way for healing the disease of life after life entry, you need a Gnani. પછી વાઈફ કે સા ડોક્ટર કહે કે મારો ધણી કહે ને તો કે એવું આ જ્ઞાની તો કે આ જ્ઞાન આપે જ્ઞાની કહે. The one who gives Gnan is called a Gnani, the one who gives medicines is called a doctor. પોતે અંદર છૂટા જ હોય
Inside, he is separate totally from the process of the Gnani. અમે દાદા ભગવાન સ્વરૂપે છીએ. He says, I am as Dada Bhagwan, the Absolute Self within. ટેમ્પરરી આત્માને આત્મા માને છે. People believe the temporary માનીને મૂકી self to be the real self, but if you collect brass, believing it to be gold, you will not even get a dime for it if you try to sell it. The Gnani Purush himself will tell you, throw it away. This is not gold, it is just polished brass. સહિત હોય તો When is it gold? It is gold only when કે આમ પછી ઘસે it has the intrinsic properties of gold. If you take the gold to a goldsmith, he will rub it on a special stone. અનુભવી સોની હોય તો And so, if an experienced goldsmith will know whether it is true gold or just brass. પિત્તળને બફિંગ કરીએ તો સોના તરીકે It is gold, yes. Brass may pass temporarily as gold, but it is not real gold. તત્વનો જાણકાર સોની કહેવાય. But just as the goldsmith knows gold element, in the same way, the one who knows the element of the self is called a Gnani. જે માને છે એનીથી આગળનું આને જ્ઞાન આપે કે ભાઈ તું માની છે And whatever you believe that you're this or that, you're much more beyond that. સોનું તાંબુ એનું મિક્સચર થઈ ગયું હોય If you want pure gold from a mixture, people believe that if you want pure gold from a mixture of gold and copper, you have to separate the two. This can be done if you know the properties of gold and properties of copper. Similarly, one has to know the properties of the self and the non-self to be able to separate the two. Who has the knowledge of this? Only the Gnani Purush. The Gnani Purush is the greatest scientist in the world, and therefore he would know how to separate the two. Not only can he separate the self and the non-self, but he also destroys your sins, pap, and gives you the divine vision of the self, Divya Chakshu, and gives you the total solution of what is this world all about, how does it run, who runs it, etc. He solves all this for you. હું આત્મા છું દેહ નથી આત્મા. You see, if you just keep on saying, I am the soul, I am not this body, I am the soul, I am not this body, it will not work. You have to have the experience, the knowledge of the soul, and the properties of the soul. જુદું પાડી નાખે પછી Only when the Gnani separates the non-self from the self, and all of these qualities start working within you and you start experiencing them. Atma Gnan, knowledge of the self, is not something that can be given or taken. પણ આ તો અક્રમ વિજ્ઞાન But this is Akram Vignan, the direct path of the experience of the self, and it is a wonder, which is why it has become possible. Therefore, it is possible to attain the self through us, the Gnani. Do you think you can do it without knowing God? થઈ શકે You can do without knowing God. And when the merit karma of millions of lifetimes awaken, that is when you can do, આવા કળિયુગમાં even in this Kali Yuga, in this era of the time cycle, we have this Gnani Purush, this magnificent Gnani Purush, who has given this Gnan. કરોડો અવતારની પૂર્ણી જાગે When ત્યારે જ્ઞાનીના punya, merit karma effect of millions of lifetimes awaken, that is when you can do darshan, live connection of a Gnani. Otherwise, how are you going to have the darshan? You have to recognize the Gnani to attain the Gnan. There is no other way. The seeker will always find the Gnani for sure. અને જો મળી જાય તો મોક્ષ. And of course, if you meet a Gnani, your moksha is at hand, your liberation is at hand. Now, ક્યારે આત્મા કે જે તમારા પાપો ભસ્મીભૂત કરી it is only when we burn, we totally destroy your sins, that it is possible for you to attain the self. સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત થાય ને તો જ પેલું આત્મજ્ઞાન ટકે. And also, when you have received the total self in its entirety, then only the knowledge of the self will prevail for you. તો પાપો ભસ્મીભૂત ના થયા હોય And unless the sins are destroyed, it is not possible for you to attain the self. એને ઉડી જાય પાછું. Otherwise, it will come and go away. બહુ મહેનતે કરીને So, the Gnani has to destroy all your sins. This is very, very critical, says Deepak Bhai. heading The next heading is, your work will be done only when your vision changes. કેમ કરીને Question. આત્મસ્વભાવને All we are asking for is the devotional reverence aradhana to attain the experience of the self, Atma Swabhav. Dada Shri says to attain the self, Swabhav is really indeed Samyak Darshan, the right vision. જગતની વિનાશી ચીજોમાં The vision changes once you attain Samkit, the right vision. That which shows you the intents. મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ There is happiness in temporary worldly things is the mithya drashti, or the deluded view, the wrong belief. When the right vision that turns this way inwards, only then the natural attributes of the self, the swabhav, will be seen. જોવું તો પેલી બાજુ દેખાય તો પેલી બાજુનું કેમ You see, દેખાતું નથી ને દ્રષ્ટિ ફરી
because your vision hasn't changed towards the self, therefore you cannot see the self. All you only believe, your intentions and outlook is that there is happiness in the temporary things of the world. અને